going to talk about conebeam CT applications in endodontics, and we'll go over lots of cases where I'll show the scans, and I'll tell you how it helps us to do a better diagnosis, better treatment, and overall better patient management. Và cái chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ nói với các bạn là cái phim CT conebeam, áp dụng phim CT conebeam trong nội nha. Thì tôi sẽ đưa ra các hình ảnh scan để làm thế nào các hình ảnh này có thể giúp chúng ta trong chẩn đoán, trong điều trị rất tốt, cũng như là trong theo dõi bệnh nhân. So let's start with a small case that we see in our day-to-day practice, and we have this young man coming with lots of crowns sitting on the second quadrant, and he has severe pain in that area, and it's sharp shooting pain. It is pain that keeps him up at night. It is pain that he just cannot bear. It's a typical of irreversible pulpitis symptoms. Và hãy bắt đầu từ một cái ca lâm sàng tương đối là điển hình. Bệnh nhân này đến với tôi với cái toàn bộ không gian số 2 được làm cầu trục, và trên cái khúc này bệnh nhân có cái đau rất là dữ dội, và bệnh nhân không thể chịu được, không thể ngủ về đêm, và các cái đau thì cái đau này thì nó đau kịch hơn. Irreversible pulpitis in the initial stages in many cases is not localized. It is very difficult for patient to point the exact tooth where the pain is coming from, and it is an important role of dentist to do the correct diagnosis and find which tooth is giving the problem. Thì thông thường đối với những cái viêm tủy không hồi phục thì bệnh nhân rất là khó có thể định vị được chính xác cái răng nào đau, và bệnh nhân đến không thể chỉ để cho chúng ta biết răng nào là cái răng nguyên nhân gây ra cơn đau đó. Và chính vì vậy nhiệm vụ của bác sĩ lâm sàng là phải chẩn đoán và chỉ ra cái răng mà bị bệnh. As we can see in this radiograph, all the teeth have been crowned with the metal ceramic crown, and a lot of our assessment tests are rendered useless because of this crown. You cannot do the core sensitivity test or electric pulse sensitivity test effectively, and patient doesn't know which tooth it is. It does get a little bit challenging in this situation. Thì trên hình ảnh X-quang các bạn có thể nhìn thấy là tất cả các răng đã được làm trùng thép cẩn xứ. Đây là cái khó khăn vô cùng cho các nhà lâm sàng để có thể thực hiện được các cái biện pháp thử tủy. Bởi vì là đối với những cái răng mà mang cầu trục như thế này, các bạn cũng không thể thử nóng, thử lạnh, cũng như là không thể thử điện. It's like tossing a coin. You toss the coin and pick a tooth, and you do a one root canal treatment. Và trên cái biểu hiện của X-quang thì chúng tôi quyết định điều trị một răng. And patient comes back very next day with the same symptoms, indicating that you may have picked up the wrong tooth. So you keep going until you end up in a one situation where patient come back and same symptoms. This time you definitely know which tooth it is. It's just that patient had to go through 3 different root canals to come to the right diagnosis here. Và ngày hôm sau khi tôi điều trị răng này thì bệnh nhân lại quay trở lại, và tôi phải tiếp tục điều trị 2 cái răng nữa. Nhưng bệnh nhân vẫn còn tiếp tục đau. So, what are the routine assessment checklist? What do I do when I see a patient with a pain? And I'm pretty sure all of us do the same thing. We check the tooth, we do the palpation test, percussion, mobility, we check the probing depth. Thì khi mà bệnh nhân đến thì tôi thường làm một cái quy trình thăm khám rất là thông thường, và cái quy trình này thực hiện đối với tất cả các bệnh nhân. Việc đầu tiên chúng ta phải thăm khám lâm sàng răng đó, chúng ta phải sờ các cái vùng ách lợi, chúng ta phải gõ răng, khám cái độ lông lay răng cũng như là thăm khám từ nha chu. And there's a big list of all other investigations we can do. We can do a taste cavity, selective anesthesia. We do take regularly radiograph, periapical radiograph. In many situations, biopsy radiographs are very important as well. But what we're talking here is the role of conebeam CT in the diagnosis in the case that we have just seen. Thì ngoài những quy trình thăm khám thông thường, chúng ta có thể thực hiện thêm một số các thử nghiệm, ví dụ như là các thử nghiệm cắn, các cái test để thăm khám cái hiện tượng nhạy cảm răng, cũng như là sử dụng ánh sáng để xác định các đường nứt răng. Ngoài ra chúng ta có thể thực hiện cái quy trình là gây tê có chọn lọc và khoan thử, cũng như thực hiện các cái phim
Twin cũng như là cái phim cận chót. Tuy nhiên thì trong bài ngày hôm nay thì tôi muốn nói thêm một phần nữa là tác dụng của CBCT trong chẩn đoán các cái bệnh về đường nha. So let's just go over very briefly about the basic radiology concept. This is Mr. Wilhelm Röntgen, and in 1895 he accidentally discovered some unknown rays which he called X-rays. When he was working with the photographic plates, he accidentally exposed his wife's fingers with those X-rays, and the wife fainted looking at the X-ray because she thought she saw her ghost on the film. Và đây là quay trở lại cái lịch sử về nguồn gốc của TX. Thì đây là bác sĩ Wilhelm Röntgen, ông là người đã phát hiện ra TX rất là tình cờ vào năm 1895. Thì tình cờ bởi một cái tia thì ông phát hiện ra là ông nhìn thấy cái bàn tay, cái xương bàn tay của vợ ông, và vợ ông thì khi nhìn thấy cái xương này thì cũng đã giật mình, là tưởng như mình đã gặp một con ma nào đấy. So since then, in last 120 years, we have made lots of advances in radiology, but the basic concept has remained same. If we look at this screen, and that metallic object was exposed to the X-rays, and this is what we see on the film. Thì từ đó đến nay thì cái việc mà sử dụng tia X trong y học thì nó cũng đã có nhiều cái bước tiến triển. Thế tuy nhiên thì nó dựa theo một cái nguyên tắc chung, và đây là một cái hình ảnh chúng ta nhìn thấy một khối kim loại trên phim X-quang. But if you look at that screen, it does not make any sense to us because it's only one type of object exposed there, and it just doesn't tell us anything that it was of that shape. Thì với hình ảnh này thì nó chả mang lại cái thông tin gì có ích cả, bởi vì là chúng ta chỉ có thể nhìn một cách đơn giản là cái hình thể của cái khối vật này thôi. Now we see another object being radiographed, and now you can make some more difference because now we have two colors, a white and a black, giving it some shape to the object. So we can see a little bit more on that screen. Và đây là một cái hình ảnh tiếp theo, là cái hình ảnh mà trên phim X-quang thì chúng ta không thể chỉ nhìn thấy đơn thuần là hình ảnh một màu là màu trắng, mà chúng ta có nhìn thấy hai màu, một màu là màu trắng, một màu là màu đen. Thì cái hình ảnh X-quang mà có hai màu này thì nó đưa cho chúng ta các cái thông tin nhiều hơn. Now we see the third object, and that object makes more sense to us. We can see the shape. Actually, we can figure it out in our mind that it is a clip. Và tiếp theo nữa thì đây là một phim mà chúng ta có thể nhìn thấy một hình thể rất là rõ ràng, cũng như là cái độ sáng của từng thành phần trên cái kẹp này. So to come from that X-ray to that X-ray, why it makes sense? Because we can see the two different color and or more than two different densities of the object here. We can see it is much brighter here, then it is lighter in the middle, then again it's brighter. There is black color, and you can see the shape as well. What it creates is a contrast between two different objects, and that helps us to identify the object on the radiograph. Và cái sự phát triển của tia X từ khi mà chúng ta chỉ nhìn thấy một vật thể với một màu thì nó đã tiến triển đến là chúng ta có thể nhìn thấy hai màu khác nhau, thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy những độ đậm màu khác nhau với những hình thể của vật mà chúng ta cần nhìn thấy. Thì cái điều này mang lại một cái ý nghĩa rất là lớn. So if we just translate that understanding onto the normal dental radiograph, we can see different objects because some objects are high density with the calcium hydroxyapatite, some will be low calcium hydroxyapatite crystals, and some wouldn't have anything. As we see, that's very high density because that's and we can separate it out from the gingival tissue that generally sits here because there is a contrast between two objects that helps us to identify enamel, amalgam, composite, bone, dentine, pulp, all can be separately identified because they are next to each other, creating a sufficient contrast for us to recognize them on the radiograph. Và trên phim X-quang thông thường thì chúng ta có thể phát hiện ra được dựa vào các cái đậm độ X-quang khác nhau. Trên phim răng thì nó dựa vào cái đậm độ các tinh thể hydroxyapatite,
Có thể các cái mô đó là những cái mô mà cản quang nhiều, cản quang ít và không cản quang. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở trên phim trên này, các anh có thể nhìn thấy là cái vùng mà có màu trắng nhất, sáng nhất. Đấy chính là cái vùng mà có kim loại là của cầu trùng hoặc là của amalgam. Thì cái vùng mà cái tam giác đen giữa hai răng thì đấy chính là mô lợi, và vì là nó đứng cạnh nhau nên chúng ta có thể nhìn thấy sự tương phản, sự khác nhau. Do vậy chúng ta có thể phân biệt được sự khác biệt các cái mô trên phim X-quang. Objects are visible on radiograph film because of the difference between high mineral density objects and low mineral density objects. As you can see in this schematic view, amalgam would be high density and bulk would have no density, and it creates a contrast for us to differentiate the objects. Thì tôi nhắc lại một lần nữa là tại sao các bạn có thể nhìn thấy các vật thể trên X-quang, bởi vì là cái mật độ của các cái thành phần khoáng hóa là khác nhau. Ví dụ như amalgam khác trong men răng thì có mật độ khoáng hóa lớn hơn ở trong xương, và tủy răng thì không có các cái mô khoáng hóa. So to produce, we can see on the screen here, it's a bone marrow here and a cortical plate in the outside. As we know that the bone marrow would have less mineral as compared to the cortical plate, we will need to remove more marrow bone to get the same contrast as we need in our cortical plate, which will be a very smaller quantity of mineral loss. Thì trên phim thì bao giờ các bạn cũng phát hiện ra được cái sự khác biệt giữa vỏ xương cũng như là phần tủy xương. Bởi vì tủy xương thì có cái mật độ khoáng hóa, có mật độ khoáng hóa ít hơn, và vỏ xương thì có cái mật độ khoáng hóa nhiều hơn. So from endodontic perspective, we know that the bacteria and its toxins draining from the root canal into the periapical space causes the beginning of the bone loss in the apical area, and periapical bone loss only become evident on radiograph once enough bone loss is visible to produce sufficient contrast with the adjacent structure. So, thì đối với các tổn thương nội nhai trên X-quang thì khi có cái sự xuất hiện của vi khuẩn cũng như là các độc tố vi khuẩn nó được xâm nhập vào trong vùng quanh cuống, vùng quanh chóp, thì nó gây nên hiện tượng tiêu sưng của quanh chóp. Và cái biểu hiện này nó chỉ có thể nhìn thấy trên X-quang khi mà cái biểu hiện tiêu xương cũng như là sự mất khoáng hóa của xương vỏ cũng như là xương thủy xương của quanh răng, để cho chúng ta có thể phân biệt được sự khác biệt giữa cái vùng xương bình thường và cái vùng xương đã bị tổn thương trên X-quang. So if we see a radiograph like this and we see a small periapical bone loss on a radiograph, which is a two-dimensionally compressed image of a three-dimensional tissue. Thì trên cái phim X-quang 2 chiều này chúng ta có thể nhìn thấy cái tổn thương như thế này. We actually do not know what is the actual size of the bone loss, how much the bone is lost. If we get a different view, is that the bone loss around the tooth? Is that the size of the bone loss that has created that small radiolucent image? Or is it that small where they have less marrow bone and more cortical bone involved? Or is it much more marrow bone? You can draw another 1,000 different combinations here, and we wouldn't know what is the exact bone loss in this situation here. Thì với một hình ảnh X-quang 2 chiều này thì chúng ta không thể nào xác định được cái khối lượng xương cũng như là cái thể tích xương mất, bởi vì là nếu chúng ta xoay cái răng này theo rất là nhiều chiều thì chúng ta có thể vẽ nên được khoảng hơn 1.000 các cái tổn thương có cái hình ảnh X-quang 2 chiều như vậy. Và với mỗi hình ảnh X-quang, với mỗi cái chiều của tổn thương xương khác nhau thì nó sẽ có cái mức độ mất cái xương vỏ cũng như là mất cái xương thủy khác nhau. And that is where the conebeam city comes in the picture, where we can actually see the exact location, the shape of the lesion, and we can get a real image of the actual pathology rather than imagining it on a normal radiograph. Bởi chính cái nhược điểm này của những cái phim X-quang 2 chiều thì phim CT conebeam đã giải quyết được những cái
cái khó khăn trong cái xác định thể tích, hình thể cũng như là kích thước của tổn thương, bởi vì nó đưa ra cái hình 3 chiều cũng như là chúng ta có thể xem trên từng cái hạt cắt. So now, conebeam CT is a big machine. It looks like a panoramic machine, yeah, and different companies make it. You know, in some machines patients sit, and the other machines patients stand, but it does not look any different than a panoramic machine. Thì các cái máy mà phim chụp CBCT thì nó có rất nhiều các loại khác nhau của nhiều hãng khác nhau. Có những hãng thì sử dụng các ghế ngồi, có hãng thì sử dụng các ghế đứng, nhưng mà hầu như tất cả các hãng thì nó đều trông giống như một cái phim chụp toàn cảnh. The basic concept of how the conebeam CT works, as the name says, cone beam. It's the beam of the X-rays are cone shape. And again, the concept is no different than a panoramic machine, where the X-ray are emitted from the source, and it travels from the source to the object, and in the form of a cone. Thì cái phim này tại sao nó gọi là phim conebeam, bởi vì cái chùm TX thì nó có dạng nón, và nó cũng gần giống như là cái cơ chế của phim chụp toàn cảnh. And as they rotate around the object, which is the jaw in our case, and it rotates along with the film on the other side at the same speed, and it takes the image of the object onto the film, and it makes a two-dimensional panoramic image first. Thì cũng như là các phim chụp toàn cảnh thì cái chùm tia này nó sẽ quay đồng nhất cùng với lại cái phim, và nó quay quanh cái vật này để tạo ra một cái hình ảnh. Trước tiên là nó tạo ra một cái hình ảnh 2 chiều giống như phim panorama. And once it takes the panoramic image, then it has a good software, computer software support, where the software will take the image and slice it up into 3 dimensions, and in giving us a 3-dimensional reconstruction of the tissue it has exposed. Thế thì cái tác dụng của phim CBCT thì như thế nào? Ngay sau khi mà nó tạo ra được cái hình ảnh của phim panorama thì nó bắt đầu cắt từng lát và dựng lại cái hình ảnh 3 chiều. And different machines have capacity to take the different size of the tissue exposure. It can be a very small area where just a few teeth on one quadrant can be recorded, or it can be as big as the whole skull can be recorded, mainly for the maxillofacial surgical reasons. Thì các hình ảnh 3 chiều đó thì nó được tái tạo bởi cái phần mềm trên máy tính. Còn đối với mỗi một phim chụp CBCT thì nó có một cái vùng hoạt động khác nhau. Có những cái phim, có những cái máy thì nó chỉ quét được một cái vùng là giữa hai hàm. Có những cái máy chỉ quét được một cung hoặc 1/4 cung hàm. Còn có những cái máy thì có thể quét rộng nhất là quét được toàn bộ cái phần xương sọ. For most endodontic reasons and many single implant placement reasons, it is sufficient to take a small focus of view imaging and reduce the patient's exposure to the radiation dose. Và đối với những cái phim mà sử dụng trong nha khoa, là những cái phim mà chúng ta dùng để cấy implant, hoặc là những cái phim mà chúng ta dùng để chẩn đoán trong nội nha, thì chúng ta chỉ cần những cái phim mà có thể có những cái hình ảnh 3 chiều ở 2 hàm, bởi vì là đối với cái phim này thì cái điều tia nó tương đối là phù hợp. So what exactly happens when the image is recorded and the software works on it, and it takes the volume of the tissue rendered exposed into 3 different views of the tissue. We can see an axial view where we see from the top and the bottom. We can have a coronal view, which is from the front, and a sagittal view, which is from the side. Thì cái phim CT conebeam thì nó làm như thế nào? Sau khi mà nó có được những cái hình ảnh thì cái hình ảnh tái tạo này sẽ được tái tạo theo 3 trục: trục axial, trục coronal và trục sagittal. So that is not only one view that we get. If I have to give you an example, that's the lateral incisor, and we can see this tooth
from axial view at different levels, starting from the crown to the root of the tooth. As you see that there is an orthodontic bracket on it, and as you see that tooth in the sequence, you can see the defect appearing here, and you can see what is the shape, what is the location of the defect, and then once again at the root portion it is a complete circle here indicating no defect. Thì cái hình ảnh chúng ta nhìn được thì không phải là một cái chỉ là cái hình ảnh đơn lẻ. Ví dụ như một cái răng cửa bên này, cái răng cửa bên hàm trên này, chúng ta có thể nhìn thấy nó có một cái tổn thương ngoại tiêu. Thì trên các cái lát cắt theo cái mặt phẳng trục thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều các lát cắt đi từ chóp răng cho tới mặt nhai, và chúng ta có thể phát hiện được là cái vị trí bắt đầu của các tổn thương ngoại tiêu và cái vị trí kết thúc của tổn thương ngoại tiêu. The slices that you can see here, and I have just given you some examples, but the slices you can see here can be many slices. You can have a slice every 1 millimeter, you can have a slice every half a millimeter, you can have a slice every 0.125 millimeter. Yeah? So you can see this tooth in a different slices at a very great detail. Thì tùy theo cái mức độ mà chúng ta cần biết cái chi tiết của tổn thương thì chúng ta có thể sử dụng các cái lát cắt có độ dày khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng các lát cắt có độ dày là 1 mm hoặc các lát cắt có độ dày rất là thấp từ 0,1 đến 0,5 mm. And the same thing can be done for the coronal section and the sagittal sections as well. Và đối với lại các cái mặt phẳng trục như là cái mặt phẳng đứng, mặt phẳng ngang, chúng ta có thể cũng làm được nhìn thấy các hình ảnh trên các lát cắt tương tự. So that's why every time you see a tooth on a conebeam CT, it takes at least 15 minutes to check all the slices at a different level in a different view, and it tells us in a 3 dimension what is going on with the tooth, where the defect is, and what is the dimension of the defect. Do vậy là thông thường so với những cái phim X-quang thông thường chúng ta mất nhiều thời gian hơn. Đối với một răng trên CT conebeam chúng ta có thể phải mất 15 phút để kiểm tra tất cả các cái mặt phẳng trên tất cả các lát cắt trên tất cả các cái mặt phẳng, và cuối cùng chúng ta dừng lại cái hình 3 chiều để biết được là cái khối lượng của cái tổn thương nó làm sao. So next we are looking at the use of this conebeam CT scanning into different applications of endodontics. For diagnosis, for the intraoperative procedures, and the reviews, and we'll look at each situation with examples. Thì tác dụng của phim CBCT ở trong nội nha là gì? Thứ nhất là nó có thể chẩn đoán được các tổn thương của nội nha. Thứ hai là nó hỗ trợ chúng ta trong quá trình điều trị, và thứ ba là giúp chúng ta có thể theo dõi được cái kết quả điều trị. Let's see this case once again. The patient comes with a pain. Again, there is an irreversible pulpitis. This is just similar to the one we saw earlier. Patient doesn't know which tooth is giving pain. This crown was placed recently, and this amalgam was there for quite a few years. Thì đây là một bệnh nhân mà đến chúng ta trong cái tình trạng là có một cái viêm tủy không hồi phục, bệnh nhân không thể xác định được là răng nào là răng nguyên nhân. Với một cái răng đã làm trục, vừa mới làm trục, và một cái tổn thương đã được làm amalgam từ nhiều năm. There is a typical irreversible pulpitis symptoms: severe pain, night pain, hot, cold, lingering sensitivity. Và bệnh nhân này có những triệu chứng rất là điển hình, có cơn đau tự nhiên, có đau về ban đêm và có nhạy cảm với các kích thích nóng lạnh. So in earlier case, we had to toss the coin and pick a tooth which one is giving the trouble. We didn't have a conebeam CT machine there. Fortunately, we have a conebeam CT machine here, and we just do a conebeam CT, and actually we can see there is a very initial bone loss at the distal and the mesial root of 7. Và thông thường trên cái phim X-quang thường chúng ta có thể phát hiện ra được cái tổn thương, và chúng tôi thực hiện cái phim CBCT cho bệnh nhân này và có thể nhìn thấy được cái tổn thương ở cái vùng chóp răng của răng số 7. This avoids unnecessary trial and error treatment, and it tells us the diagnosis in 15 minutes. We can do the right treatment, and appropriate management can be provided using this conebeam CT here. Thì với 15 phút để làm việc với một phim conebeam CT thì chúng ta cũng không mất quá nhiều thời gian để thực hiện các biện pháp thăm khám trên lâm sàng, chúng ta có thể đi tới một cái chỉ định điều trị đúng đắn. Let's see another example.
that molar is a cause of the problem. But you cannot see any obvious periapical bone loss here because the maxillary sinus is overlapping onto the apex of the tooth, and you take a conebeam CT and it tells you the large periapical bone loss in that area. Thì ở đây răng hàm lớn thứ nhất là trên phim X-quang thông thường chúng ta có thể nhìn thấy được cái tổn thương quanh chóp của cái răng này, bởi vì là cái xương ở cái phần ở sàn răng nó đã che khuất đi tổn thương này. Tuy nhiên trên phim conebeam CT chúng ta có thể nhìn thấy rõ. And again, this is just the one slice that I have put here for the presentation. In reality, you can see many slices in different angles and get the understanding of what the exact size of the lesion is and how many roots are involved with the periapical pathology. Thì đây thì là một cái lát cắt mà tôi dùng ở đây để chỉ cho bạn thấy các tổn thương trong cái bài hôm nay. Tuy nhiên thì trên lâm sàng chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều các lát cắt ở các góc nhìn khác nhau, và chúng ta có thể dừng lại 3 chiều để xác định chính xác được kích thước tổn thương. Let's see another retreatment case where you cannot see much periapical bone loss here, and you take a conebeam CT and you see a large area on a coronal view under the mesial root, on a surgical view as well from a different angle on a mesial root. Và trên phim X-quang này của một cái bệnh nhân điều trị tỉ lại, chúng ta không thể phát hiện ra được tổn thương trên phim 2 chiều, nhưng mà trên phim conebeam CT, trên cái khúc cắt corona thì người ta có thể nhìn thấy một cái tổn thương ở vùng chóp, và trên phim sagittal thì nhìn thấy tổn thương này nó nằm ở phía chân gần. Also on a distal root, you can see there is another canal which is not been treated. Và trên một cái khúc cắt khác thì chúng ta có thể nhìn thấy là có một cái ống thủy xa mà chưa được điều trị. A resorption lesion. So before conebeam CT days, we used to look at this kind of X-rays. We see the lesion and we used to scratch our head first and then find out where is it. Is it on the buccal side or on the lingual side? And we'll apply the rule, swab, same lingual, opposite buccal by taking a second radiograph on a mesial or a distal angle. Thì đây là những tổn thương về có cái hiện tượng tiêu, đây là hiện tượng ngoài tiêu. Thì khi mà chúng ta chưa có conebeam CT, thì khi chúng ta nhìn thì cái 2 chiều này thông thường là nha sĩ nào cũng gái đầu ý rằng là đây là cái tổn thương nằm ở vị trí nào đây, nó lệch phía trong hay là nó lệch ở phía ngoài. Thì thông thường thì nếu mà không có phim conebeam CT thì mình sẽ làm thêm một phim nữa mà chụp tia check hơn một chút để có thể xác định được cái vị trí của cái tổn thương ngoại tiêu. In a conebeam CT, we can see from a different angle where exactly the lesion is, what is the size, what are the extensions, how close it is to the bulb, how far apical it is extending, and it makes the diagnosis and makes the treatment planning in such cases very, very easy. Thì trên phim CT conebeam chúng ta có thể nhìn rõ được vị trí về cái mối liên quan giữa cái tổn thương này với lại cái vùng chóp, nó cách vùng chóp bao xa, nó nằm ở vị trí nào, kích thước của nó là bao nhiêu để chúng ta có thể có được một cái kế hoạch điều trị tốt. We'll see one more resorption case here. This is an internal resorption case, and we do not know how much dentin is lost. Has it perforated on the buccal aspect or a mesial aspect? Is it on the buccal part of the tooth or is it on the lingual part of the tooth? Đây là cái tổn thương nội tiêu, thì trên phim 2 chiều chúng ta có thể biết được là kích thước tổn thương như thế nào, liệu nó thông thương tới cái vùng nha chu về phía ngoài hay về phía trong hay không. The one way of finding out the true extension is make an access cavity and have a look ourselves inside the tooth. And what if we find a big resorption, and what if it is not salvageable? It is a bit embarrassing to tell the patient later on that this tooth needs removal, we cannot save it. Thì đôi khi chúng ta tiến hành mở tủy đối với những cái răng này khi không có conebeam CT, thì khi chúng ta mở tủy ra, lúc đó chúng ta có thể mới biết được là thực trạng cái tổn thương nội tiêu này nó tiến triển tới đâu. Và một số trong trường hợp thì sau khi mở ra chúng ta lại phải giải thích với bệnh nhân rằng là cái răng này thì chắc phải nhổ đi thôi, chả chữa được. So it is a very non-invasive way by doing a conebeam CT and finding out true extension of the lesion. As you can see on an axial view here, it's a very small area. It's not perforating on a mesial, buccal or lingual aspect, and
it tells you that it has a better prognosis. Thì trên phim Community chúng ta là một cái phim mà chúng ta làm cái việc là chẩn đoán không xâm nhập. Thì với cái việc này chúng ta có thể nhìn thấy một cái tổn thương nội tiêu mà nó chưa xâm nhập tới cái thành phần của vùng thủy, và chúng ta có thể ghi được tốt cho trường hợp này. This is an interesting case, and I was really saved by conebeam CT here. This patient was referred to me for a retreatment, and usually when you see such a large area on the mesiobuccal root, the first thing comes in our mind is that there's a missed mesiobuccal 2 canal in the treatment, and that's why the treatment has failed. Thì đây là một cái trường hợp khác, là cái phim Community đã thực sự là đã cứu tôi. Thông thường với một cái răng hàm nhỏ, hàm lớn thứ nhất hàm trên, bệnh nhân đã được điều trị với hình ảnh như thế này đến các bạn với cái tổn thương chân gần, thì cái gì sẽ xuất hiện trong đầu chúng ta là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là bác sĩ điều trị trước đấy đã bỏ sót mất một điều thủy ngoài gần. As a standard procedure for the retreatment, you take 2 radiographs from a different angle, and I took another radiograph from a different angle, and I noticed that the distobuccal root doesn't look very intact here. Thì tôi lại làm một phim khác, một phim 2 chiều khác ở một cái góc chụp khác, thì trên phim này thì tôi không nhìn thấy cấu trúc cứng, cái tổ chức cứng của chân sang nữa. And you take a conebeam CT and you see a big external resorptive defect on the distobuccal root. Và trên phim Community thì ngoài cái tổn thương ở chân gần, tôi có thể nhìn thấy một cái tổn thương ngoại tiêu rất là lớn ở phía chân sang. And this makes a very effective. This is a very effective way of diagnosis the problem non-invasively, and it really saves a bad experience with the patient that you started the root canal retreatment and then you realize there's a big lesion there and the tooth cannot be saved. Thì phim Community thực sự là rất là có hiệu quả, như là một cái biện pháp chẩn đoán không xâm nhập để có thể phát hiện được các cái tổn thương, đặc biệt là các tổn thương mà cần phải điều trị tỉ lại. So another diagnosis that conebeam CT helps is a vertical root fracture. A vertical root fracture, as it says, is the fracture of a root of a tooth. And there are 3 typical or characteristic signs of a vertical root fracture. First thing you see clinically is there's a deep, narrow periodontal probing defect. Thì đây là một cái tổn thương mà nứt dọc chân răng, thì cái hiện tượng nứt dọc thân chân răng thì nó có thể chia thành 3 cái mức độ thăm khám. Mức độ thăm khám đầu tiên là chúng ta có thể thăm khối nha chu và thấy có khối nha chu sâu. The second thing you see is the lateral or truncation radiolucency. Cái tổn thương thứ hai là trên các phim 2 chiều chúng ta có thể nhìn thấy một cái hiện tượng tổn thương xương ở phía bên của chân răng. And third thing you see is a multiple draining sinuses. Và một cái tổn thương thứ ba chúng ta có thể nghĩ tới đây là nứt vỡ chân răng, là có rất là nhiều các cái hướng của cái hiện tượng giò. So if you see any of these 3 signs, you have a very high chance of a vertical root fracture on the root involved. And when you do a conebeam CT here, like in this case, where you can see a small radiolucency on the furcation area, and the conebeam CT on the coronal view along the distal root does not show any bone loss. On a mesial root, you can see extensive bone loss around the root, mainly the lingual aspect. And you see the axial section, and if I zoom it up, you can see extensive bone loss around the mesial root and break in the lingual cortical plate. Thì trên phim Community, ví dụ như trong cái trường hợp này ta có thể nhìn thấy là đầu tiên là có hình ảnh tiêu của vùng trẻ. Thì khi phân tích qua các lớp cắt thì thấy rằng là cái chân sang thì không có cái tổn thương xương, nhưng xung quanh phía chân gần thì có cái tổn thương xương lớn. Và trên diện cắt ngang và cái diện phóng đại có thể nhìn thấy là cái tổn thương này nó làm mất đi lớp xương vỏ phía lưới. This is a very typical CBCT presentation of a vertical root fracture. In many cases, you cannot see the actual fracture line, but what you see is a very large area of bone loss around the root. Thì thông thường trên phim CBCT hay là CBCT thì các anh các chị rất là khó có thể nhìn thấy các đường nứt răng, bởi vì là đôi khi nó quá ít.
hoặc là nó quá nhỏ. Tuy nhiên thì đây là một hình ảnh điển hình mà có thể khẳng định đến cái việc là cái răng này đã bị nứt, là nó có một cái tổn thương lớn và bao quanh cái chân răng. And if we correlate the characteristic features of vertical root fracture, the clinical features is deep narrow pocket because buccal and lingual bone is lost. Liên hệ cái hình ảnh này với lại cái dấu hiệu lâm sàng thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là với cái tổn thương như thế này thì chắc hẳn là cái túi nha chu ở quanh răng này sẽ rất là sâu. The multiple draining sinuses because the draining sinus comes from either side, buccal and lingual. Và các răng này có thể có nhiều các vị trí giò bởi vì là cái tổn thương xương có thể nằm cả mặt trong mà cũng có thể nằm cả mặt ngoài của xương. And a furcation radiolucency because as the bone loss that starts against the root moves on the lateral aspect, it shows up on the radiograph in the furcation area or on the side of the root. Và cái tổn thương vùng trẻ rất là dễ hiểu thôi, bởi vì là khi mà có cái tổn thương nứt dọc chân răng thì các hiện tượng tiêu xương nó sẽ đi theo rất là nhiều chiều và nó có thể đi theo đi phía xa cũng như đi từ phía gần của các cái chân răng này. So let's see one more case here where you can see a lateral radiolucency, and you can see extensive bone loss around the root here on an axial section. You can see the palatal bone plate is lost. Và bên một cái trường hợp khác cũng có hiện tượng nứt vỡ chân răng, các bạn có thể nhìn thấy cái tổn thương nó nằm ở phía mặt bên. Tuy nhiên trên phim X-quang có thể nhìn thấy rằng là có cái hiện tượng tiêu xương mở rộng, có cái hiện tượng tiêu xương mở rộng này thì nó đã làm mất cái vỏ xương ở phía vòng miệng. See one more example here. It's upper first molar, and that's the palatal root with the extensive bone loss. And if you see axial view here, again the palatal bone is lost, and there's extensive bone loss all around the circumference of the palatal root. Và đây là một hình ảnh khác nữa của hiện tượng nứt vỡ chân răng phía vòng miệng và chân răng vòng miệng của răng phần lớn nhất đằng trên. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là trên cái lát cắt của khoảng chụp thì thấy rằng là có một tổn thương rất là lớn xung quanh chân vòng miệng này. This type of isolated defects are very typical of a vertical root fracture. Đây là những tổn thương vô cùng điển hình của hiện tượng nứt vỡ chân răng. The other thing we can diagnose on conebeam CT is a maxillary mucositis or a sinusitis. That tooth has a periapical area, and you see the mucosal lining of the maxillary sinus above it has little thickening in that region. Và một trong các cái hình ảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy khi mà chúng ta chụp phim CT conebeam mà chúng ta có thể phát hiện ra cái việc viêm niêm mạc hoặc là viêm xoang hàm trên. Bởi vì cái hình ảnh là cái phần niêm mạc, cái phần mô mềm bám sát về đáy xoang nó dày lên. The literature suggests that there is about 80% of cases of maxillary premolar and molar periapical infection. The maxillary mucosal lining will get inflamed, and patient is likely to suffer from chronic sinusitis. Và trong y văn thì có một số các tài liệu người ta đã nói rằng là trên 80% bệnh nhân có hiện tượng viêm quanh cuống, cái răng hàm lớn ở trên có biểu hiện của viêm niêm mạc xoang, và bệnh nhân thường có những biểu hiện của viêm xoang mãn tính. But fortunately, most of the cases they resolve by themselves once the periapical area is treated either by root canal treatment or extractions. Nhưng mà thật là may bởi vì là những bệnh nhân này nếu mà đã được điều trị thủy thì các cái tổn thương viêm xoang này nó cũng tiến triển tốt. So what we see on a conebeam CT, like in a panoramic radiograph, you see a large polyp against the teeth, but on a conebeam CT you can see the lesion from different angles, and you can see the extent of the maxillary sinusitis here. Thì đôi khi trên những cái phim chụp cảm cảnh chúng ta có nhìn thấy cái polyp xoang có liên quan đến một số các chân răng, nhưng trên CT conebeam chúng ta có thể xác định được chính xác cái khối lượng của polyp này. Let's see the intraoperative use of conebeam CT machine. And this case I had seen before I had a conebeam CT machine in my rooms, and this tooth was a problem. The referring dentist found out this tooth
was giving pain to the patient, and the dentist started the root canal treatment. And this is what I got when I saw the patient, that there were 2 broken instruments in the tooth, and the dentist could not continue the root canal treatment. Thì đây là một cái bệnh nhân là đến tôi trước khi tôi có phim conebeam ở trong phòng điều trị của tôi. Bệnh nhân này được xác định là có một cái răng hàm lớn, hàm nhỏ thứ 2 ở hàm trên là gây ra một cơn đau, và bác sĩ trước đó đã tiến hành điều trị tủy. Và khi bệnh nhân đến với tôi thì có tình trạng như thế này, có hai dụng cụ rất là dài bị gãy trong ống thủy. What I found when I opened up the tooth was there were not 2 but there were 3 canals on the maxillary second premolar, which were not quite clearly visible on the radiograph. Thì cái điều tôi phát hiện ra là gì? Khi tôi mở cái răng này ra, tôi nhìn thấy cái răng này không chỉ có 2 mà nó có rất 3 tủy. If the dentist had initially recognized there are multiple canals, the dentist probably would have referred the patient earlier, and it would have saved this patient a lot of trouble of getting those 2 broken instruments removed. Và bệnh nhân này thì đã tốn rất là nhiều tiền đi lại để có thể đến với tôi lấy được ra 2 cái dụng cụ gãy này. So when I saw this case on a mandibular premolar, we can see a single canal in the center of the root in the coronal aspect, and then suddenly it disappears. It looks like calcified underneath, which is a typical sign known as a fast break phenomenon, where a large canal suddenly disappears on the radiograph, indicating it is dividing into 2. Thì đây là hình ảnh X-quang. Thì nếu các bạn nhìn cái phim của cái răng hàm nhỏ nhất, hàm dưới này, các bạn có thể nhìn thấy cái ống thủy nó nằm ngay chính giữa cái trục chân răng. Nhưng mà khi đi tới giữa chân răng thì nó biến mất. Thì trong đầu các bạn nghĩ tới gì? Các bạn có nghĩ tới cái việc là nó phát sinh hóa cái vùng ở dưới hay không? Thông thường thì không, bởi vì nếu mà vì tôi không tài nào đưa dụng cụ vào ống thủy thứ 2, lúc này thì tôi quyết định là chụp phim CT conebeam. So that told me where the second canal is, and it told me where the division of the canal is from my reference point on the top. I could measure that distance, and I could recurve my file and find the canal quite quickly with the help of conebeam CT imaging. Trên phim CT conebeam thì tôi phát hiện ra được cái vị trí cũng như là cái hướng của cái ống thủy thứ 2 này, và tôi tiến hành đo từ cái đỉnh núm cho tới cái chỗ điểm chia cắt, điểm chia của ống thủy, và tôi đã làm cong dụng cụ và tôi đã vào cái ống thủy này. So that leads to the other use of a conebeam CT, because the images are 1:1. We don't need to calibrate the image. They give you the real dimensions, and you can use any angle that gives the correct projection, and do the measurements using the working length measurement tools here. We know we use radiographs, electronic apex locators, but we have another tool now in the form of conebeam CT to do a more or less accurate working length measurements here. Thì một cái ưu điểm nữa của phim CT conebeam có thể hỗ trợ chúng ta trong quá trình điều trị là chúng ta có thể xác định một cách chính xác chiều dài của ống thủy, chiều dài làm việc. Bởi vì là phim CT conebeam là một cái phim cho được một hình ảnh với kích thước 1:1, tức là kích thước chính xác với bất kỳ một cái chùm tia nào, cũng như là cái mặt phẳng, cũng như là góc nhìn nào. Thì trên lâm sàng chúng ta có rất nhiều cách để xác định chiều dài ống thủy. Chúng ta có thể sử dụng các cái máy định vị chốt, chúng ta có thể sử dụng cái X-quang thông thường, nhưng mà với hình ảnh phim CT conebeam thì với cái độ chân thật của nó thì chúng ta có thể xác định được chính xác gần như 100% cái chiều dài làm việc. Assessment of treatment of complications, calcified canals. As you can see on the radiograph, you cannot see any canal in the second molar. The literature says that even if you can't see any canal on the radiograph, in reality there is a canal which could be as big as size 10 files, so 0.1 millimeter diameter, present in the tooth. It is too small to be seen on a conventional radiograph. Thì thông thường thì theo y văn, nếu bạn nhìn thấy một hình ảnh mà không nhìn thấy ống thủy như thế này, thì bạn có thể vẫn có thể đưa được cái file có cái chiều dài, các cái
vào trong lòng của ống thủy. conebeam CT is a very sensitive tool. Even if it's a very narrow canal, it's going to show up on the different angles. As you can see on this image, you can see all the 3 canals here. Yeah. And with using the working length measurement tool, we can exactly measure how deep they are from the approachal surface and exactly drill in the correct direction and find the canals without much problem. Và với những hiện tượng canxi hóa rất là nhiều này thì trên phim CT conebeam thì nó lại mang lại những hình ảnh rất là có ý nghĩa, bởi vì phim CT conebeam là những cái phim mà rất là tinh tế. Trên những phim này thì chúng ta có thể quay góc, hoặc chúng ta có thể đưa nhìn các cái góc nhìn khác để có thể xác định được cái chỗ mà vẫn còn cái khoảng trống của vị trí ống thủy, như chiều cong cũng như xác định chiều dài để có thể thông được ống thủy dễ dàng hơn. Let's have a look at the second example here. We can see some canal in the mesiobuccal root, but you can't see canal in any other root very well. And you do a conebeam CT, and it tells you there are 4 canals. Mesiobuccal, there are 2 canals. Distobuccal, palatal, and even on the sagittal view, you can see clearly canals in all the roots here. Đây cũng là một trường hợp khác, một trường hợp của răng hàm lớn thứ 2 hàm trên. Thì khi các chị nhìn thấy phim X-quang thông thường thì chỉ nhìn thấy ống thủy gần và ống thủy xa, và ống thủy ở cách thì không nhìn thấy. Tuy nhiên trên phim CT conebeam các chị nhìn thấy, và trên cái lát cắt ngang có thể nhìn thấy rất rõ là răng là nguồn ống thủy, và thậm chí trên cái lát cắt qua mặt phẳng trục vẫn có thể nhìn thấy các đường vào của ống thủy. Let's look at another complication that we can diagnose on the conebeam CT. And we see there is a root canal treated tooth with the radiolucency in the furcation area. When you see there is not much periapical lesion and the radiolucency in the furcation, the first thing comes in my mind is possibly there is a fracture in the root. Thì đây là một cái phim để nói việc mà đánh giá các cái biến chứng sau điều trị thủy. Trên phim đã được điều trị thủy thì anh có thể trên phim này thì chị có thể nhìn thấy cái tổn thương của vùng chẽ. Thì khi mà có cái vùng chẽ mà tổn thương như thế này thì trong đầu tôi luôn luôn nghĩ tới hiện tượng nứt chân răng. But when we take a conebeam CT, we can see a large furcation bone loss. But on an axial view, you can see there is a strip perforation on the lingual aspect of the mesial root. Tuy nhiên thì trên phim conebeam trên mặt phẳng trục các chị nhìn thấy cái tổn thương này quá lớn. Còn trên cái diện cắt ngang chân răng thì có thể nhìn thấy lở chân răng phía gần cái vùng chẽ thì đã có hiện tượng thủng thành ống thủy. Once again, this is an example of a non-invasive diagnostic technique where we can do appropriate treatment planning. If we have all the information rather than just looking at the radiograph and considering something else. Thì đây là một cái ví dụ rất là tốt cho cái việc mà chúng ta sử dụng phim conebeam CT trong cái việc mà chẩn đoán, một cái việc chẩn đoán không xâm nhập, và chúng ta có thể lấy được tất cả các dữ liệu có liên quan đến cái răng này để có thể có một cái kế hoạch điều trị tốt. See another little incisor where the canal is quite calcified and the dentist has attempted to locate the canal. And you take an axial view and you see that the canal is up here, and the dentist unfortunately has gone in a wrong direction and nearly perforated the tooth from the labial aspect. Đây là một cái răng hàm, đây là một cái răng cửa bên. Với cái răng cửa bên này các chị có thể nhìn thấy rằng là cái phần ống thủy nó tương đối là canxi hóa. Thì sau khi mà đã không tìm thấy ống thủy thì người ta gửi đến cho tôi, và tôi chụp cái phim CT conebeam thì tôi thấy rằng họ đã đi chệch hướng ra phía ngoài và đã làm gần vùng thành trước của răng. From legal aspect, it is a very important tool that if I do this conebeam CT before starting the treatment, then at least I can prove in the court of law that I have not done that before, and at least I won't get sued. Và về mặt pháp luật mà nói thì cái phim conebeam CT thì nó cũng mang lại cái sự an toàn cho chúng ta, bởi vì trước khi chúng ta mở cái răng này chúng ta có chụp phim, thì nếu mà bệnh nhân có kiện chúng ta là chính chúng ta làm gây ra tổn thương này, chúng ta đã có những cái bằng chứng để nói rằng là đấy không phải là tôi. The final and the very important use of conebeam CT is assessment of the healing. So we've done the root canal treatment, and we want to see if the treatment is working and if the bone that was lost pre-treatment
is coming back. And this is what we can see on a normal radiograph, which says there's a healing progressing, but it does not really show us what is going on at each individual root here. Và một cái yếu tố rất quan trọng là chúng ta phải theo dõi quá trình lành thương các tổn thương trong răng. Thì phim CT conebeam cũng mang lại những cái hiệu quả rất là tốt. Và đây là cái tổn thương của phía chân gần của răng hàm lớn nhất hàm trên. Thì trên phim thường quy chúng ta phải nhìn thấy là sau điều trị. Thì trên cái phim bên phải thì thấy là cái tổn thương này nó cũng có tiến triển, nhưng mà tuy nhiên thì nó chưa hết hoàn toàn. It is important to confirm the healing at all the root apices rather than just looking at one root, and conebeam CT helps us. So if we see this is a mesiobuccal root, and in about 8 months post-operatively, we can see that the area is going smaller in size. Thì chúng ta phải chụp các phim CT conebeam để thấy được các cái lành thương, các sự lành thương cũng như là cái sự tiến triển tốt ở tất cả các chân răng, chứ không phải là chỉ một chân răng đơn lẻ. Thì trên phim này chúng ta thể nhìn thấy là tất cả tổn thương chân gần cũng như chân xa đều tiến triển. That's a mesiobuccal root, and that's the parietal root. So this gives us a more confidence for doing more prosthetic work on the crown once we know all the roots are healing satisfactorily. Ở đây là một cái bằng chứng để cho chúng ta có thể tiến hành làm được cái phục hình bên trên răng này khi chúng ta nhìn thấy rằng là các tổn thương nó đã lành dần. So see one more example here, that is the pre-treatment area on the distal aspect here, and about 6 months post-operatively, and we see that on a conebeam CT, and you can appreciate the extension of the bone loss that is visible on the conebeam CT is far more than what you can imagine on the normal radiograph. Thì đây cũng là một ví dụ về sự lành thương sau điều trị. Thì trên phim thường quy, so với phim CT conebeam, các bạn có thể nhìn thấy rằng là trên phim CT conebeam thì cái kích thước của tổn thương nó lớn hơn rất là nhiều so với phim thường quy. You can see the area pre-treatment and post-treatment, and it is a significant improvement in the healing here. Và đây là một cái sự lành thương rất là đáng kể sau 6 tháng. This question has been asked so many times. Can we do conebeam CT in each and every case? What about the radiation dose? And there is a joint statement not so long ago by American Association of Endodontists that with the limited field of view conebeam CT, what limited field of view means a smaller area exposed, not the whole skull, but maybe 4 cm by 4 cm area exposed for conebeam CT. And then you do a conebeam CT there, the radiation dose is as much as 2 periapical radiographs, and it really helps, in a lower the dosing, the radiation dose for more complex cases. Thì cái câu hỏi là liệu phim conebeam CT có thể chụp thường xuyên hay không, và cái liều của nó thì có gây hại trong cơ thể hay không? Thì hiệp hội các nhà nội nha ở Hoa Kỳ thì đã tuyên bố rằng là cái việc sử dụng với những cái vùng khảo sát nhỏ, tức là có thể là một vài răng hoặc là một vùng răng ấy, thì cái liều nó của cái phim CT conebeam thì nó chỉ bằng 2 liều của một cái X-quang thường quy, nhưng mà nó lại mang lại cái thông tin rất là hữu ích, đặc biệt trong những cái trường hợp mà có những cái tổn thương phức tạp và những cái ca lâm sàng phức tạp. So if we start comparing how much radiation is exposed here, if we do a 1-day background radiation at the sea level, where the sun's radiation is about 7 to 8 microsievert, and as compared to one digital radiograph, which is about 6 microsievert, which means when we take one periapical radiograph, we are giving patient a radiation dose of 1 day of background radiation. Thì đây là cái liều của những cái loại phim mà so sánh với nhau. Thì cái dòng đầu tiên từ 7 đến 8 dòng từ 7 đến 8 microsievert thì thấy rằng là nếu mà có một cái ánh sáng ban ngày ở vùng biển thì nó
có tới từ 7 đến 8 microsievert. Nhưng mà nếu mà chúng ta chụp một cái phim cận chót ấy, là phim kỹ thuật số thì chúng ta chỉ cho bệnh nhân hưởng cái liều tia là 8 microsievert thôi. So if we compare it to the 4 dental bite wings with the normal conventional developer pixel films, it's about 5 days worth of background radiation. And if you do a full mouth X-ray, it's about 18 to 20 films, and that would be about 21 days of background radiation, 171 microsievert. Nếu mà chúng ta thực hiện cái phim phim này như thế nhỉ? Speed film là cái gì? It's a normal conventional film. Những phim thông thường nhỉ? Những cái phim thông thường, phim thường quy, phim sỏ mặt thường quy thì cái liều cho bệnh nhân ấy là cái liều là 171 microsievert và nó bằng 21 ngày tiếp xúc với dưới ánh mặt trời ở biển. So if we compare this to the Kodak small focus of view in an anterior, maxillary anterior area, that would be about 4 by 6 centimeters, and it would be less than 1 day of radiation for the patient. Thì nếu mà chúng ta sử dụng phim Kodak và phim conebeam khu trú vào cái vùng răng cửa trên là một vùng răng cửa hàm trên với 6 răng từ răng nanh nọ đến răng nanh kia thì cái liều của nó chỉ là 4,7 microsievert. And if we go for a more posterior region, the maxilla, where there is more bone density and more structures, it will be a little higher radiation. And if you go to mandibular posterior region, where the bone is more denser, it will be a little bit more radiation, about 5.5 days of radiation. Thế còn đối với cái phim mà cho CT conebeam thì cho các vùng răng sau là các cái vùng mà xương có cái độ đậm xương, độ xương cao hơn và có nhiều cấu trúc giải phẫu cần phải xanh sách hơn ấy. Thì đối với cái xương hàm trên ấy, thì là cái nồng độ của nó là 9,8 microsievert, còn đối với hàm dưới là 38,3 microsievert. And let's compare that to the medical X-rays, where the medical doctors take radiographs of chest X-rays. It's about 25 days of radiation. When they do a medical CT scan for head, it's about 9 months of radiation. And if they go spiral CT of abdomen, it is, I guess, 4 years of radiation. Yeah, worth of radiation in one scanning. So if you compare here to the mandibular posterior, it is quite negligible radiation that we are exposing the patient to. Thì nếu mà so với những cái phim của các bác sĩ nói chung ý, thì với một cái phim X-quang lồng ngực thì nó cho một cái liều bằng với 25 liều mà bệnh nhân phải tiếp xúc dưới ánh mặt trời ở biển. Còn đối với một cái phim CT scan ở vùng đầu cổ thì nó lên tới 2.000 microsievert và tương ứng với 243 ngày phơi nắng dưới ánh sáng vùng biển. So it doesn't mean that every patient we see will do a conebeam CT. We still need to justify that patient would require a conebeam CT, and it will help the diagnosis or the treatment and the overall management of the treatment. Cái thông số này không phải là để nói lên chúng ta là một bệnh nhân nào chúng ta cũng đem ra chụp phim CT conebeam, mà thông số này để mang đến cho chúng ta một thông điệp là đối với những bệnh nhân mà cần thiết chụp CT conebeam để chẩn đoán cũng như là theo dõi kết quả điều trị thì chúng ta nên làm. So just to summarize everything, we've just seen the uses of conebeam CT in endodontics for diagnostic reason, to the actual diagnosis of periapical areas, to diagnose and localize and check the severity of resorption lesions, check the fractures and maxillary sinus infections. Để tổng kết lại tất cả những cái ứng dụng của phim CT conebeam trong hậu nha thì việc đầu tiên là nó có thể chẩn đoán được cái gì, nó có thể chẩn đoán được những tổn thương mất xương của vùng chóp, có thể chẩn đoán được những tổn thương tiêu bao gồm mạch tiêu và nội tiêu, định vị được các tổn thương này cũng như là xác định được cái mức độ trầm trọng tổn thương, có thể xác định được cái tổn thương nứt răng cũng như là các viêm niêm mạc sau hàm trên cũng như là viêm sau hàm trên. The other intraoperative use is assessment of the tooth morphology, so we don't miss the canals. We do the working lens, check the complications. We didn't see in detail about the pre-surgical assessment, but for episectomies we can see the exact dimensions of the lesion and the proximity to the vital structures like inferior alveolar nerve or maxillary sinus, and it really prepares us before we actually put an incision on the gums.
Thì cái phim conebeam thì nó có tác dụng hỗ trợ chúng ta trong quá trình điều trị. Thứ nhất là chúng ta phải xác định được cái hình thái của hệ thống ống thủy. Về cái việc xác định cái hệ thống ống thủy thì tránh cho việc chúng ta có thể điều trị bỏ sót các cái ống thủy chưa được hàn. Thứ hai là chúng ta phải xác định được chiều dài đặc điểm, đánh giá được các cái tai biến của điều trị, và chúng ta có thể đánh giá trước khi phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật cắt cuống. Thì trong phẫu thuật cắt cuống thì trước khi chúng ta làm, chúng ta phải xác định được cái mức độ xương hấp cũng như là cái tương quan của các tổn thương này với các cái vùng giải phẫu xung quanh, ví dụ như là tương quan của nó sau nằm trên, tương quan của các tổn thương đối với ống răng ở dưới. And finally, it is a very important tool for review the follow up your treatment and confirm that the healing is progressing, so that our dentist colleague or a prosthodontic colleague can get going with the definitive restorations on the coronal portion. Và một cái ứng dụng cuối cùng của conebeam là chúng ta có thể theo dõi được cái sự lành thương của các tổn thương nội nha, và để có cái sự lành thương của tổn thương nội nha này là cái bằng chứng để giúp cho chúng ta khẳng định về mặt pháp luật rằng là chúng ta đã điều trị tốt, và cũng là một cái bằng chứng để chúng ta có thể gửi bệnh nhân làm các cái thực hình phía trên các cái răng mà đã điều trị thủy. Thank you very much for listening so patiently, and that concludes my presentation. Thank you. Và tôi xin cảm ơn các quý vị đã theo dõi.